Namaste guys, I was here at Dallapalli waterfalls as part of my spiritual journey in search of peace. ఫస్ట్లీ వీడియోకి అయితే ఒక లైక్ కొట్టండి, వీలైతే షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే నా వీడియోస్కి వచ్చే వ్యూస్ అయితే అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి, అలానే నా వీడియోస్కి వచ్చే లైక్స్ కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లీవ్ అ లైక్. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చేరుకోవడానికి అయితే ఇలాంటి ఇబ్బందులు కాదు, ఒక రకమైన ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది రోడ్. వెళ్ళే దారే కావచ్చు అండ్ ఆ హైకింగ్ పాతే కావచ్చు. వీడియో చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది. ప్రాపర్ పాత్ అయితే ఉండదు, ఇలానే చెట్లన్నీ తప్పించుకుంటూ వెళ్ళాలి. వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ ఓన్ వే లైక్ దిస్. ఇక్కడైతే ట్రీ ఫుల్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ వాటర్ స్ట్రీమ్ క్రాసింగ్ అయితే చాలా ఎక్సైటింగ్ అండ్ ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది. పాత్ వచ్చేసి వెరీ స్లిపరీ, సో యూ నీడ్ టు బీ అ లిటిల్ కేర్ఫుల్. And riding on these muddy trails, especially accumulated with water, is a little risky. Waterfalls are amazing, and I think this is one of the least visited waterfalls in Visakhapatnam. It is a hidden waterfalls and only known to locals and few backpackers. Inka location of the waterfalls vachesi Vizag to Paderu velle ఘాట్ రోడ్ లో మోదకొండమ్మ తల్లి పాదాల టెంపుల్ దగ్గర రైట్ తీసుకోవాలి. అక్కడ నుంచి ఫాల్స్ కి ఒక 7 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. నేనైతే ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోకూడదు అనుకున్నాను, కానీ యాజ్ వీ కేమ్ నియర్ టు ద లొకేషన్, proactively a farmer pointed us in the direction of the path that lead to the waterfall. He then continued to give us further guidance or instructions, but as soon as I saw the path, I felt I don't need any further guidance. Ante, we started following the path, not knowing that further guidance was very crucial or important to reach the exact location. స్టార్టింగ్లోనే మాకైతే ఈ ఆరెంజ్ పండ్ల చెట్టు కనిపించింది. ఇదైతే స్వీట్ ఆరెంజెస్ చెట్టు అనుకున్నాను. చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఫీల్ అయ్యాను, ఎందుకంటే ఎవరూ లేరు, సో మొత్తం పండ్లన్నీ ఎంకెళ్ళిపోవచ్చు అనుకున్నాను. సో వీ కంటిన్యూడ్ వాకింగ్ ఇన్ ద సేమ్ పాత్ ఫర్ అబౌట్ 45 minutes, బట్ స్టిల్ దెర్ ఈస్ నో సైన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్. హౌఎవర్, ఎవ్రీ నౌ అండ్ దెన్ వీ కెన్ హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ హెవీ వాటర్ ఫాల్ డౌన్పోర్, which made us think that we are near to the fall, and so we kept going. అలాగే ఒక 45 minutes తర్వాత we finally hit a dead end. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి దారి అయితే ఏమీ లేదు. At that point I was thinking, and I've realized how important it is to listen when someone is talking to you, and it is very rude to interrupt or to ignore. In my case, I was a little excited and I didn't want to waste much time. The old man was telling us something, but we ignored and ipudu suffer avalsi vachindi. Anyways, we kept walking further on the same path, as we didn't know that this is not the right path that lead to the waterfall. Finally, we hit the dead end, and now there is no other choice apart from going back. So we went back to the point where we started, and luckily we found another farmer, but this time I didn't just want to rely on guidance or directions. Instead, I requested him to take us to the exact location of the waterfalls. I told him that I came from a very long distance just to visit this falls, and oka biscuit aithe vesanu, mari tappadu help kosam. Somehow I convinced him to help us, and he came along with us, of course, in exchange of some courage, medicine, royal cream. And so we started our journey back to the point where we began, and we realized that in the beginning of the trek itself, we took the wrong path in our first attempt. This is the stream of water that we have to cross, and instead we followed the path towards the left and ended up in no man's land. So the old man who accompanied us told us that the path that we initially took is the path that they usually use to collect wood from the forest. And the orange tree that we came across is not actually an orange tree.
fruit is called pomelo. So that's a pomelo tree. It is the largest citrus fruit, and it is a natural non-hybrid citrus fruit. Fruits like lemon, sweet orange, pomelo ఇలాంటివన్నీ సిట్రస్ కేటగిరీలో వస్తాయి. దీనిని తెలుగులో అయితే పంపర పనస ఆర్ గజనిమ్మ అని అంటారు. Anyways, now that we have our local boy with us, I thought it would be a cakewalk. ఎందుకంటే our local boy, our guide, our new friend, our angel Tatagaru is with us. But what's sad is the actual road started from here. As I was saying earlier, the path that lead to the waterfall, I think I should not call this a path, because there is no proper trail or path that you can follow to reach the exact location. You will now see the struggle that I have gone through. ఇలాంటి స్ట్రగుల్ కాదు, ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది. I had to go through a lot in the process of trying to reach the waterfalls. అక్కడ రాళ్ళు కూడా చాలా స్లిపరీగా ఉన్నాయి. అండ్ ఆ చెట్ల మధ్య నుంచి వెళ్ళాలని ఎవరు అనుకుంటారు? ఇంకో దారి కూడా ఏం కనిపించడం లేదు. సో సింగిల్గా వస్తే అసలు వాటర్ ఫాల్స్ రీచ్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. అప్పుడప్పుడైతే నాకు అనిపించేది అసలు ఇతనికి తాతగారికి అసలు వాటర్ ఫాల్స్ దారి తెలుసా అని ఒక డౌట్ వచ్చేది. బట్ దెన్ ద వే హీఈస్ నావిగేటింగ్ ఇస్ ఆసమ్. ఈ హైక్ వచ్చేసి ఒక 45 minutes ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ 45 minutes ఐ ఫంబుల్డ్, స్లిప్డ్, స్టంబుల్డ్, లాస్ట్ మై బ్యాలెన్స్ సెవెరల్ టైమ్స్ ఆన్ ది వే. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లుక్ ఎట్ దిస్ మ్యాన్ హూ ఈస్ వాకింగ్ బేర్ ఫుట్, మేకింగ్ ఇట్ లుక్ సో ఈజీ. ఇంకా ఈ ఫారెస్ట్లో అయితే స్నేక్స్ చాలా ఉన్నాయట, అదొక ఫియర్ మధ్యలో. లోకల్ తాతగారు అయితే బ్రేక్ ఇవ్వకుండా ఎక్స్ప్రెస్లకు జమ్ అని వెళ్ళిపోతున్నారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్. మళ్ళీ జారాడు ఇక్కడ. I was actually a little scared where that I will come across a snake అని. But to be honest, if this man didn't show up, I wouldn't have made it to the waterfalls. So sincere thanks to my new friend, Angel Tatagaru. I think God sent this man. Who knows? Anyways, రాయల్ గ్రీన్ తీసుకువెళ్ళడం చాలా హెల్ప్ అయింది. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ రీచ్డ్ ద వాటర్ఫాల్, తాతగారు అయితే గ్రీనరీ మధ్యలో రాయల్ గ్రీన్తో చెల్లయ్యారు. అండ్ ఇన్ దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు టేక్ సమ్ డ్రోన్ షాట్స్. నేనైతే పార్టిసిపేట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ వన్ టు రైడ్ బ్యాక్ హోమ్. ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ రైడర్. ఎనీవేస్, స్ట్రిక్ట్ నోట్ టు డిఎన్డి. ఇలాంటి బాధలు కాదు, చూస్తున్నారు కదా. ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ అప్ ఇన్ ద మిడిల్, బట్ దెన్ ఐ థాట్ సిన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్, లెట్ మీ కంప్లీట్ ఇట్. ఈ ఏరియా మొత్తం అయితే కాఫీ బీన్ చెట్లే ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకా ముందు చెప్పినట్టు ఒక కరెక్ట్ ప్రాపర్ పాత్ అయితే ఎక్కడ కనిపించడం లేదు. నావిగేట్ చేయడం అయితే చాలా కష్టం. అండ్ ఇఫ్ వీ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ బ్యాక్ home or to the location where we started. And I still can't understand how this old man is so swift and able to navigate. Overnight camping అయితే ఈ లొకేషన్లో అదిరిపోద్ది, బట్ you have to know the area properly, where to camp and where not to camp. Like as I was saying, snakes ఉన్నాయని తెలిసినప్పుడు, so you should camp at a very safe location, And at the same time, I'm also not sure how far is the falls and whether or not we are going in the right direction. After 45 minutes of rod hike, finally we've reached the waterfalls location. ఫైనల్గా అయితే వాటర్ఫాల్స్ రీచ్ అయ్యాము. గ్రేట్ సక్సెస్. డ్రోన్ షాట్స్ అయితే బాగానే వచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. ఎలా వచ్చినా సరే, యాజ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్ ఎర్లియర్, ఈ ఛానల్కి వచ్చే వ్యూస్ అయితే అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. అలానే నా వీడియోస్కి వచ్చే లైక్స్ కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లీవ్ అ లైక్. అండ్ as I was saying earlier, it is literally impossible to reach the waterfall if you're going alone or without locals' help. Because as you saw, there is no proper trail or path that you can follow to reach the waterfall. కానీ ఇప్పుడైతే మళ్ళీ రోడ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే బ్యాక్ ఆర్ రిటర్న్కి కూడా సేమ్ పాత్ అట. సో లెట్స్ సీ. ఓవరాల్ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ అన్ఫర్గెటబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. విల్ షూర్లీ విజిట్ once a proper path is laid in the future, hopefully. Now we have to again cross this water stream. ఇతను గైడ్ చేయబట్టే ఏదో ఒకలాగా స్ట్రీమ్ని అయితే క్రాస్ చేయగలిగాను. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ టు క్రాస్ దీస్ అన్ఫెమిలియర్ వాటర్ స్ట్రీమ్స్. ఎందుకంటే డెప్త్ ఎంత ఉంటుందో ఎవరికి తెలియదు, అన్లెస్ అంటిల్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ఇట్. యు నో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్?
ఏదోలాగా స్ట్రీమ్ అయితే క్రాస్ చేసేసాము. సో ఇప్పుడు అగైన్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ వే వి స్టార్టెడ్. రిటర్న్ కూడా సేమ్ పాత్లోనే వెళ్ళాలట. సో అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు రాడ్ అయితే ఉంటుంది, ఎందుకంటే రిటర్న్ కూడా సేమ్ పాత్ కనుక. ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్ వేర్ పాసిబుల్. ప్లాస్టిక్ అవాయిడ్ చేయలేని పరిస్థితిలో మీరు ఇలాంటి ప్లేస్కి కనుక ప్లాస్టిక్ తీసుకొస్తే దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ మీతో పాటు బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళి ప్రాపర్ డస్ట్బిన్స్ ఎక్కడున్నాయో అక్కడ డిస్పోజ్ చేయండి. Watch the video till the end if you can. Thank you for your time, and as I always say, please take care of our nature so it takes better care of our future. Thank you for your time.